Bon, permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous vous posez probablement une question simple. Qu'est-ce qu'il y a entre les atomes? Le vide, l'espace, rien? Eh bien, c'est une excellente question. Et la réponse va vous surprendre. Car je vais vous dire quelque chose de très important. L'espace n'existe pas du tout. Et je n'y plaisante pas. Vous voyez, le problème, c'est que nous avons cette idée intuitive de l'espace. On imagine que les atomes sont comme de petites boules solides, et entre ces boules, il y a du vide. C'est facile à visualiser. Mais c'est complètement faux. Et je veux vous montrer pourquoi. Laissez-moi commencer par une question très simple. Pourquoi ne tombez-vous pas à travers cette chaise? Sérieusement, pourquoi? Vous êtes assis sur une chaise en ce moment. Les atomes de votre corps sont près des atomes de la chaise. Pourquoi ne passez-vous pas à travers? La réponse courante, celle que vous apprenez à l'école, c'est qu'il y a de la matière. Les atomes sont solides. Mais c'est une réponse très superficielle. Ce n'est pas vrai. Les atomes ne sont pas vraiment solides du tout. Vous savez si tu es un atome? C'est un noyau très petit, dense au centre. Et autour, très loin par rapport au noyau, il y a d'électrons. Maintenant, voici la chose importante. La distance entre le noyau et les électrons, c'est énorme, comparé à la taille du noyau. Si vous magnifiez un atome un milliard de fois, le noyau serait un minuscule pour le centre. Et les électrons seraient en orbite très loin. C'est presque vide. Vous me comprenez? Presque tout l'espace dans un atome est vide. Alors, comment est-ce que vous tenez sur la chaise? Comment est-ce que vous n'y passez pas à travers? Eh bien, voici le secret. Si n'y sont pas les électrons que vous rechenez, ce n'est pas une force de matière solide. Ce sont les champs électriques. Les électrons créent un champ électrique autour d'eux. Etc. champ. Il est très puissant quand vous en approchez trop. Quand les électrons de votre corps s'approchent des électrons de la chaise, ils s'y représentent. Ils ont la même charge électrique, vous voyez. Les charges identiques s'y représentent. Ce que vous appelez solide, c'est juste une repulsion électrique très forte. Ce n'est pas un barrière physique réel. C'est un champ. C'est une force. Vous n'êtes jamais en contact réel avec la chaise. Vous êtes en suspension au-dessus d'elle, maintenu par de forces électriques. C'est fascinant, non? Maintenant, revenons à votre question initiale. Qu'est-ce qu'il y a entre les atomes? Le vide. Non, absolument pas. Entre les atomes, il y a des champs. Des champs électriques, des champs magnétiques. Etc. champs sont réels. Ce ne sont pas de concepts mathématiques abstraits. Ce sont des choses coexistantes, que portent de l'énergie, qui ont de la quantité de mouvement, que font des choses. Chaque particule chargée dans l'univers crée un champ électrique. C'est un fait observé. Ce champ est atteint partout. En principe, le champ électrique créé par un électron dans votre corps est atteint jusqu'à la Lune, jusqu'à la galaxie Andromède, jusqu'à l'univers entier. C'est le symbole impossible, mais c'est vrai. Le champ devient plus faible avec la distance, mais il ne disparaît jamais complètement. Donc, quand vous dites qu'il y a du vide entre les atomes, vous vous trompez. Il y a des champs. Et pas seulement des champs, mais aussi des fluctuations quantiques. Et c'est là aussi devient vraiment intéressant. Parlons de cela. La mécanique quantique dit quelque chose de très étrange sur le vide. Elle dit que le vide n'existe pas, qu'on ne peut pas avoir un vrai vide. Pourquoi? À cause du principe d'incertitude. Le principe d'incertitude dit ceci. Vous ne pouvez pas connaître à la fois la position d'une particule et sa vitesse avec une précision infinie. Il y a une limite. Et il y a quelque chose de très profond dans ceci. Cela signifie que l'espace lui-même ne peut pas être complètement vide, même au sens énergétique. Parce qu'un vide parfait aurait zéro énergie, une précision absolue. Et le principe d'incertitude est interdit. Donc, dans un vide quantique, des choses étranges s'y passent. Des paires de particules et de particules apparaissent spontanément,
du nent et disparaissent trace rapidement. Nous les appelons de particules virtuelles. Elles existent pendant une fraction de seconde incroyablement petite et vont déraisonner. Vous pourrez penser que si sont des fantômes, ou elles n'y comptent pas. Mais ce n'est pas vrai. Elles ont des effets réels et measurables. Il y a un effet remarquable appelé l'effet Casimir. Pratiquez ceci. Vous prenez deux plaques métalliques neutres, parfaitement lisses, et vous les mettez très près l'un de l'autre dans le vide. Elles s'attirent. Elles s'attirent vraiment. Pourquoi? À cause de ces fluctuations quantiques. Les fluctuations du vide entre les plaques créent une force nette que les pousse ensemble. C'est incroyable. Le vide lui-même exerce une force. Le vide n'est pas passif. Le vide agite. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'encore plus étrange. Vous pensez probablement sur une particule. C'est une petite boule. Une petite sphère solide. Vous savez? Une bille. Mais ce n'est pas correct. Une particule n'est pas une boule du tout. Une particule est une ondulation dans un champ. C'est un endroit où le champ vibre plus intensement. Prenez un électron. Un électron n'est pas une boule d'énergie négative. L'électron, c'est le champ électromagnétique dans un état concentré. C'est un quantum d'excitation du champ. Etc. champ, Illinois existe partout. De ICI à la Lune. Entre les galaxies. Au-delà, c'est continu. C'est sans interruption. C'est le même champ. Donc, vous voyez, essayez-vous enlevez tout la matière d'une région de l'espace. Vous mettez un vide parfait. Le champ est toujours là. Les champs électromagnétiques sont toujours là. Les fluctuations quantiques sont toujours là. L'espace n'est jamais vide. Jamais. Parlons maintenant de la façon dont les atomes se réunissent pour former les molécules. Comment se forment les liaisons chimiques? C'est une belle histoire. Plan deux atomes s'approchent l'un de l'autre. Leurs électrons ont une tendance à repousser les électrons de l'autre atome. Mais quelque chose de très intéressant peut se produire. Si vous avez la bonne situation, les électrons de l'atome peuvent se mettre entre les noyaux d'atomes et ETB. Et voici le truc. Il y a une attraction électrique nette. Les noyaux positifs sont attirés par les électrons négatifs. C'est une attraction de part et d'autre. C'est ce que nous appelons une liaison chimique. Et même dans ce cas, ce n'est pas vraiment un contact. C'est toujours une affaire de champs électriques. Les électrons créent un champ qui attire les noyaux. Les noyaux n'y se touchent jamais vraiment. Et les électrons n'y se touchent jamais vraiment non plus. Tout est de champs, de forces, d'interactions électriques. Voici une chose très importante. La plus grande partie d'un atome est vide. Supposons que vous magnifiez un atome jusqu'à la taille d'une cathédrale. Le noyau serait un minuscule grain au centre. Tout le reste serait vide, complètement vide, au plateau, rempli de champs, de noms que nous donnons aux probabilités où les électrons pourraient être. C'est la nous ramène à notre question de départ. Comment est-ce que les choses sont solides? Comment est-ce que le monde physique a la propriété que nous appelons la solidité? La réponse est, ce n'est pas vraiment la solidité. C'est une repulsion électrique très forte. C'est l'interaction de champs électromagnétiques. Le principe d'exclusion de Pauli joue aussi un rôle. Ce principe dit que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique. Donc, quand vous approchez deux atomes, les électrons du premier atome ne peuvent pas occuper les mêmes états que les électrons du second atome. ILS est repoussant. C'est le crée cette sensation de solide, cette résistance. Mais c'est très important de comprendre ceci. Vous n'y touchez jamais rien. Jamais. Vous êtes toujours séparé de choses par de forces. Des champs. Quand vous posez votre main sur une table, les électrons de votre main créent un champ qui repousse les électrons de la table. Vous flottez au-dessus de la table, maintenu en suspension par de forces électriques invisibles. C'est magnifique. Maintenant, parlons de la température. Est-ce que la température, vraiment, c'est simplement le mouvement aléatoire des atomes. À température ambiante, les atomes se bougent tout le temps. Ils vibrent. Ils oscillent autour de leurs positions d'équilibre.
Si vous refroidissez un gaz, les atomes ralentissent. Ils se cognent moins fort. Si vous refroidissez a 16, quelque chose de remarquable se produit. Les atomes commencent à s'organiser dans de motifs réguliers. C'est ce que nous appelons un cristal, un solide cristallin. Soudainement, d'une forme chaotique et désordonnée, vous obtenez une structure ordonnée, régulière, avec une symétrie. ETICI aussi, si que crée cette structure, si sont les champs. Les atomes s'organisent pour minimiser leur énergie électrique. C'est les champs électriques et magnétiques qui dictent l'arrangement des atomes. C'est les forces repulsives et attractives entre les électrons et les noyaux qui créent ces motifs. Pas de contact physique. Pas de petites boules solides qui s'implètent. Juste de champs qui créent de configurations ordonnées. Savez-vous quoi? Si vous prenez un atome et que vous augmentez sa densité, que vous le comprimez, les électrons ne peuvent pas s'en rapprocher beaucoup. Pourquoi? À cause du principe d'incertitude, encore une fois. Si vous comprimez un électron dans un petit volume, son impulsion devient très incertain. Son énergie augmente, tellement que l'électron s'échappe presque. Il y a une limite à combien vous pouvez compresser les atomes. C'est le principe d'incertitude qui détermine l'échelon des atomes. C'est le détermine combien de matière peut tenir dans un certain volume. C'est très profond. Cela signifie que la densité de la matière n'est pas une propriété arbitraire. C'est dicté par les lois de la mécanique quantique. C'est dicté par le principe d'incertitude. La matière a une taille caractéristique parce que les lois de la physique quantique le demandent. Pas parce que les atomes sont de boules solides d'une certaine taille. Parlons de l'eau pour un instant. L'eau est liquide à température ambiante. Pourquoi? Parce que les atomes vibrent assez pour ne pas former une structure cristalline stable. Ils sont agités. Ils bondissent partout. Mais ils restent ensemble parce que les forces attractives entre ils maintiennent le liquide ensemble. Quand vous refroidissez l'eau, les atomes ralentissent. Ils vibrent moins. Et à un moment donné, les vibrations thermiques ne suffisent plus à surmonter les forces attractives. Les atomes se virulent dans une structure régulière. Vous obtenez la glace. C'est un cristal d'eau. Et la chose remarquable, c'est que la glace est moins dense que l'eau liquide. C'est pourquoi la glace flotte. Pourquoi? Parce que la structure cristalline de la glace, dictée par les champs électriques et les forces électromagnétiques, prit un réseau avec plus d'espace vide que l'eau liquide. La gravité l'emporte sur la compression et le cristal flotte. Maintenant, je vais revenir à quelque chose que j'ai dit au début. L'hypothèse atomique. C'est peut-être la déclaration la plus puissante de la science. Elle dit, tout est fait d'atomes. Absolument tout. Et l'important est que nous savons comment ces atomes interagissent. Ils s'attirent quand ils sont à une certaine distance. Ils se repoussent quand on les presse trop près. Si vous comprenez cela, juste une chose simple, vous pouvez comprendre presque tout le monde physique. Vous pouvez comprendre pourquoi les choses sont solides. Vous pouvez comprendre pourquoi les cristaux ont de formes géométriques. Vous pouvez comprendre pourquoi les magnétiques sont magnétiques. Vous pouvez comprendre la chimie. Vous pouvez comprendre la biologie. Tout cela vient du simple fait que tout est fait d'atomes, et que ces atomes interagissent par de forces électriques. Mais il est important, vraiment important, d'aller plus loin. De ne pas penser à UX atomes comme à de petites boules solides. De penser à eux comme à de configurations complexes de champs. De réaliser que la majorité de l'atome est vide. De réaliser que la solidité que nous ressentons n'est pas une vraie solidité physique, mais une repulsion électrodynamique très forte. Voici que j'ai vu que vous retenez. Tu sais que vous êtes vraiment? Vous êtes d'atomes, oui. Mais ces atomes sont composés principalement d'espace vide. Cet espace vide est rempli de champs électriques, de champs magnétiques, de fluctuations quantiques. Vous êtes de motifs de champs et de fluctuations. Vous êtes une ondulation localisée dans les champs qui implicitent l'univers.
etc. est appliquée à tout. La matière que vous voyez autour de vous. Les étoiles, les galaxies. Tout est fait du même tissu fondamental. De champs. Pour tout. Toujours quelque chose qu'arrive. Il n'y a pas de vraie vie nulle part dans l'univers. Il n'y a jamais rien entre les atomes. Il y a toujours quelque chose. Toujours de champs. Toujours du mouvement. C'est la chose la plus fascinante que nous savons sur la nature. Ce n'est pas que l'espace existe entre les atomes. Ce n'est pas tuer est du vide. C'est tuer la fin. Après que nous ayons for profondément dans les secrets les plus profonds de la matière, si que nous trouvons. C'est que l'univers est entièrement composé d'interactions de champs. Ces interactions sont si que créent tout si que nous voyons, tout si que nous sentons, tout si que nous sommes. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous demande si tuer est entre les atomes, ne dites pas tuer est du vide. Ne dites pas tuer n'y a rien. Dites-leur la vérité. Il y a un univers de champs. Il y a la structure la plus profonde de la réalité elle-même. Il y a la physique.